Okay, alright. So last time kita stop dekat mana? Transcription. Transcription. Okay. Transcription. Saya dah bagi ke quizzes pasal DNA replication? Dah bagi dah ke? Belum. Kenapa saya tak bagi? Allah, sorry. Nanti saya bagi. Okay, nanti saya bagi soalan mengenai DNA replication dan juga transcription. Transcription tu kita dah habis discuss ke ataupun saya overview saja? Dah habis rasanya. Dah habis 3 step. Ni translation. Iya. Kenapa kita macam laju sangat ni? Sekejap. Saya cakap play ni. Ni week 8. Okay, saya discuss pasal translation saja. Okay, saya discuss pasal translation saja kejap. Lepas tu habis lah. Bukan habis, maksudnya minggu depan baru kita sambung pasal pasal Mutation. bukan sabar amboi, tak sabar sangat mutation. Lag apparent. Okay, saya overview je saja. Tapi minggu depan kita ada lagi 2 jam. Minggu depan untuk week 9 kita boleh discuss lagi 6.3. So minggu depan saya akan explain lagi transcription translation. Ataupun minggu depan kita buat kelas sejam saja pada hari Selasa tu. Okay, saya bagi kerja buat sejam saja, lagi sejam baru kita jumpa. Okay. Alright, so saya explain dulu pasal translation. Saya akan pergi slowly. Okay, saya akan pergi secara slow. Dia tak pergi laju. But before that, I'm going to overview about transcription. I'm going to revise. Okay, we're going to revise what we have learned on Tuesday about transcription. Let's see. Okay. Alright, so for transcription, transcription berlaku dekat mana? Transcription berlaku dekat mana? Anyone? Koyum, transcription berlaku dekat mana transcription? Koyum, transcription berlaku dekat mana? Site for transcription occur. Kat mana dia berlaku transcription ni? Koyum? Ya. Kat mana transcription ni berlaku? Kat mana? Kat mana saya pun tak tahu. Yes. Nucleus. Alright guys, nucleus. Koyum kan guys, koyum nucleus. Okay, transcription occur in nucleus. Alright, transcription, what are the things that we need in transcription? Fahana, bagi satu. Step dia madam. Tak, saya nak bukan step, saya nak bahan diperlukan untuk proses transcription. RNA polymerase. RNA polymerase, very good. Amir, bagi satu. Amir? Ya, saya premise ada. Itu DNA replication. Saya tanya transcription. Dia pegang dek. Banyak dek. Kemudian ada ini lagi. Dia apa dek. Dia macam Amir? Ya. Sekejap gambar ada kan? Saya dah tunjuk dah kat slide ni. RNA medium. Good. Promoter dan promoter. Thank you, promoter. Okay, so kita thank you Amir. So bahan kita perlukan promoter, RNA polymerase, and of course we need terminator. So I repeat, transcription occur in nucleus. So we need promoter, RNA polymerase, and terminator. So transcription is the process of synthesizing RNA, okay, RNA from DNA.
Okay, RNA from DNA. Nanti saya akan bagi soalan saya akan bagi soalan quizzes, saya akan bagi 20 kot, 20. Bolehlah 20 ke 10 ke, tengoklah. Saya akan bagi DNA replication and transcription and translation. Tolong jawab before Selasa. Alright, so transcription, we have 3 steps: initiation, elongation, and termination. So I repeat, initiation, this is when RNA polymerase, it will bind. So it will bind to the promoter. So once it bind, it will unwind the double helix. Unwind the double helix tu maksudnya dia akan buka double helix DNA. Okay, and only one strand of the DNA act as template. Okay, only one strand of the DNA act as template. So for example, we have 5 prime, 3 prime. This is DNA. And then we have 3 prime, 5 prime. Yang mana satu kita nak transcribe. Mana satu kita nak transcribe? Which one we going to transcribe? Okay, A or B? Template A or template B? Which one? B. 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 Why? Kenapa B? Sebab dia Okay. Kenapa B? Ya, sebab dia 3 prime, 5 prime. Tapi kenapa B? Okay, untuk menjimatkan masa, saya explain. Kenapa 3 prime ke 5 prime, kenapa B? Sebab kita nak hasilkan mRNA yang 5 prime to 3 prime. 5 prime, so 3 prime. So kita kena copy yang B. Sebab mRNA is 5 prime to 3 prime. So during elongation, this is when RNA polymerase works. Okay, RNA polymerase will catalyze the addition of free RNA nucleotide to the 3 prime end of the growing strand, complementary to the base pair. So for example, if the DNA is AT, for example in this diagram, if the DNA is TGA, so the RNA nucleotide that will be added is ACU. Then the elongation process will continue until it reach terminator. Okay, once it reach terminator, transcription stop. Okay, transcription stop, mRNA will be released and it will detach from the template and DNA is then released. Okay, so after mRNA is released, there is process called RNA splicing, and this RNA splicing only occur in eukaryotic cell. Okay, only occur in eukaryotic cell. Okay, because in eukaryotic cell, our DNA, we have exon and intron. Exon is the one that code. Okay, exon ni adalah tempat yang kita nak. It is coding region. Region yang akan memberi maksud. Intron kita tak nak, non-coding region. Okay, so after RNA is spliced by spliceosome, it will produce mRNA, and that mRNA will exit the nucleus through nuclear pore to the cytoplasm. Then at cytoplasm, there is process called translation. Okay, translation takes place in cytoplasm. This is the process of translating the genetic code. Codon tu duduk dekat mana? Ingat tak lagi, codon ni duduk dekat mana? Codon. Promoter. Ya ke? Codon. Dekat mana, Amira? mRNA. mRNA. Okay, along mRNA. Yang ni, along mRNA. Okay, dekat mRNA ni adalah codon. Kita panggil sebagai codon. tRNA ada anticodon ni. Ni adalah tRNA. Dekat kepala tRNA ada amino acids. Dekat kaki tRNA kita ada anticodon. So anticodon akan complementary dengan codon. Alright. So translation. The translation is the process of translating the genetic code. Okay, kita nak translate codon carried by mRNA to synthesize protein. So mRNA yang ada bases A, T, C, G, 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 C, C yang tu, kita nak translatekan menjadi protein. Kita akan baca, translate the genetic code carried by mRNA to synthesize protein.
we have tRNA, it will transfer amino acid from the cytoplasm to a ribosome. The ribosome add each amino acid carried by tRNA to the growing end of the polypeptide chain. Each tRNA arriving at the ribosome carry a specific amino acid and specific nucleotide triplet and anticodon. So basically dia nak cakap yang ni. Dia nak cakap dekat ribosome. Okay, ribosome. Ribosome ni nanti dia akan bind dekat mRNA. Dekat mRNA ada codon. Dekat tRNA ada anticodon. Okay. So ribosome akan datang bind. Lepas tu tRNA ni kat kepala dia bawa amino acids. Tu je dia nak cakap. Alright. So for the process of translation, we need three things. We need mRNA, which carry the codon, tRNA, which carry the amino acid. Okay, dia akan bawa amino acid and also anticodon. Okay, kepala ada amino acid, kaki ada anticodon. The ribosome, or we call that as rRNA. Okay, nanti kita tengok satu-satulah apa dia. Kita tengok dulu tRNA. tRNA is actually twist and fold into 3D shape. So as you know, RNA is supposedly single-stranded. Okay, but for tRNA, it will fold. Okay, dia akan berlipat. And form L shape. Yang ni lah. Kalau awak tengok yang ni, ini adalah L shape. Okay, so bila dah berlipat, dia akan jadi complementary lah. Nampak tak ni? Okay, bond ni. Itu adalah bond. Hydrogen bond. So dia akan jadi complementary. For tRNA, A will complementary with U, G complementary with C. Okay, AUGC. Okay, AUGC. Itu untuk tRNA. So for example, if we have mRNA, we have mRNA 5', 3'. Then we have codon G, T, C, T, G. Apa T pula? Betul lah. A, for example. This is our codon. The anticodon akan jadi apa? Anticodon kat sini apa dia? G akan complementary dengan C. C. T, A. G. G. sini. A. C. C. U. U. Yes, U. So ini adalah anticodon lah. Anticodon. Ini adalah codon. Siapa yang pegang anticodon ni? tRNA yang akan pegang. Okay. So function of tRNA, it will transfer amino acid from cytoplasm. Alright. Selain dia akan dibawa anticodon. Okay, dia bawa anticodon. tRNA will transfer amino acid from cytoplasm to the growing polypeptide chain. So in cytoplasm, this is cell. So dalam cytoplasm tu ada banyak amino acid. Okay, banyak amino acid. So kepala dia, mana dia tRNA? Yang ni. This tRNA, apa yang dia akan buat? Dia akan carry amino acid from cytoplasm and then dia akan hantar kepada polypeptide chain. Dia akan hantar kat sini. Dia akan hantar polypeptide chain in the ribosome. Dia akan hantar daripada mana ada tak? Nantilah saya tunjuk. Nantilah. Ke depan sangat ni. Saya tunjuk. Alright. Okay. Attachment of amino acid to its tRNA is called amino acid activation, which catalyzed by amino acid tRNA synthetase. So ini adalah first enzyme yang awak kena tahu. Amino acid tRNA synthetase. This enzyme will catalyze the addition, the attachment of amino acid to its tRNA. Okay, before we start process translation, there is process called amino acid activation. Okay, amino acid activation catalyzed by amino acid tRNA synthetase. So what happened is this amino acid, okay, this one,
this amino acid, it will bind to the amino acid tRNA synthesis. Okay, after that, there is process called phosphorylation, and then tRNA will bind to the amino acid tRNA synthesis. Yang ni. Okay, kiranya tRNA ni, tRNA ni before they will process, before they bind to amino acid tRNA synthesis, dia tak ada kepala. Tapi after it bind to the amino acid tRNA synthesis, dia dah ada kepala. And kepala dia tu adalah amino acids. Okay, and that is process called amino acid activation. So you can see this is before, this is after. Okay, tRNA bind to the amino acid tRNA synthesis, and then this amino acid, okay, will attach to the tRNA catalyzed by amino acid tRNA synthesis. So bila dia keluar, dia dah ada kepala macam ni. Itu adalah amino acid activation. Mana datang amino acid ni? Daripada cytoplasm. Alright, boleh ke? Okay ke setakat ni? Boleh. Okay, alright. Ya. Amino acid tu kalau tak ada dash tu salah. Tak ada dah salah, kena tulis macam tu. Okay? Okay. Alright, thank you. Okay, and then we have ribosome or rRNA. Okay, ribosome. Ribosome ni, okay, yang specialnya, it has two side. It has two subunit. We have small subunit and large subunit. At small subunit, we have mRNA binding site. Okay, tempat mRNA akan bind. Okay, at small subunit. At large subunit, we have three sites. We have E site, P site, and A site. E for exit. Okay, E for exit. And A site is for amino acid tRNA binding site. Okay, amino acid tRNA binding site. And P site is peptidyl tRNA binding site. Tak perlu ingat nama penuh, ingat P site, A site, E site sahaja. Function for ribosome is site of protein synthesis. Okay, so function untuk P site, dia akan hold tRNA. Dia akan pegang tRNA, yang tRNA tu dia akan pegang polypeptide chain. Maksudnya P site ni, yang ni, tengah-tengah ni. P site duduk bilik tengah. Bilik tengah ni dia akan pegang growing polypeptide chain. A site, it will hold the tRNA carrying the next amino acid. So A site adalah bilik pertama. Bilik pertama ni dia akan pegang tRNA yang hanya ada satu amino acid saja. Okay, hanya ada satu amino acid saja. Lepas tu amino acid tu akan transfer. Amino acid tu akan transfer kepada tengah. Kita tengok proses tu. A site adalah exit. It will discharge tRNA, leave the ribosome. Lepas dah transfer, tRNA yang tak ada kepala ni, dia akan keluar. Dia akan keluar melalui E site. Okay, dia akan berubah tempat. Okay, berubah tempat E site. So, bila tRNA yang dah tak ada kepala tu, dia akan keluar melalui E site. So, dia akan gerak. Okay, contohnya, ada tak gambar? Yang ni. Transfer, lepas tu dia gerak keluar. Lepas tu dia pergi pindah sini. Peptide bond, pindah. Macam tu. Okay? Right. Itu tak apa, kita tak explain lagi lah. Kita baru cerita. Itu saja. mRNA tak payah ceritalah. mRNA awak tahu, dia bawa ribosome. Okay, dia bawa ribosome. Dia bawa codon. Okay, dia bawa codon. mRNA will bind to the small subunit of ribosome. Okay. So next kita akan discuss lah apa itu translation. Okay, what are the stages? Okay, what are the stages involved in translation?
Okay, what are the stages involved in translation? Okay, first we have initiation. Sama je macam transcription. Okay. Kita ada initiation, elongation, and termination. Okay, initiation, elongation, and termination. Initiation, okay, initiation adalah proses yang ni lah. Okay, saya explain dulu, saya cerita dulu mengikut point kat sini. So what happened during initiation? It will bring together mRNA, a tRNA, and the 2 ribosomal subunit. Okay, tiga-tiga ni akan bergabung dulu. So first, apa yang dia akan bergabung? First, a small ribosomal subunit bind with mRNA. Then, initiator tRNA. First tRNA kita panggil initiator. Okay, initiator tRNA with the anticodon UAC. Okay, UAC with the start codon AUG. Okay, later a large ribosomal subunit bind to the small ribosomal subunit, complete the initiation complex. Okay, so first what happened is, okay, saya explain dulu based on gambar. First, a small ribosomal subunit. This is small ribosomal subunit. This small ribosomal subunit, it will bind to mRNA. Okay, it will bind to mRNA. Kat mana dia akan bind? Dia start bind dekat start codon. And our start codon is AUG. Okay, lepas dia bind, then initiator tRNA will bind to the start codon. Initiator tRNA which bring anticodon UAC, it will bind to the start codon AUG. And this initiator tRNA carry amino acid methionine. Lepas initiator tRNA bind, barulah si besar ni, large ribosomal subunit bind. Selagi initiator tRNA tak bind dengan start codon, large ribosomal subunit tak akan datang. Dah bind, barulah large ribosomal subunit datang, and initiation complex will be completed. Okay, large ribosomal subunit datang je, initiator tRNA ni akan duduk terus dekat bilik tengah. Okay, bilik tengah. Kenapa bilik tengah? Sebab bilik ni untuk next tRNA yang datang. Okay, dia akan terus occupy the first, dia akan terus occupy P site. Because the A site is for the next tRNA. Okay, the next tRNA. So if you look at this, okay, this short GIF, you can see the anticodon bind to the AUG, the start codon. Okay, the anticodon. This is the initiator tRNA. It will bind to start codon, which AUG, and then the AUG will give amino acid methionine. Yang purple ni adalah methionine lah. Okay, purple bulat ni adalah methionine. Right? So dia tak tunjuk ribosomal tak tunjuk. Sepatutnya lepas dia bind, adalah si besar tu, large ribosomal subunit datang. Boleh ke setakat ni initiation? Boleh ada. Alright, okay, boleh Okay. Beda. Ya. Yang warna koko kat bawah tu benda apa? Ya, ini adalah small ribosomal subunit yang ni. Ribosome. Yang ni. Ribosome. Yang tu. Yang tu small. Yang ni kan? Awak masukkan ni kan, Amir? Itu small ribosomal subunit. Okay. Lepas tu, lepas habis proses initiation, sebab dia start kan, initiation, kita pergi kepada proses elongation. Okay, elongation. During elongation of translation, we have 3 steps. First is codon recognition, peptide bond formation, and translocation. During peptide bond formation, you have to know another name of the enzyme. Dekat peptide bond formation, ada satu lagi nama enzim yang awak perlu tahu. Okay, enzim pertama tadi apa? Enzim pertama tadi yang awak tahu, yang awak kena tahu apa? Amino acid. Amino acid apa? Amino acid betul lah tu. RNA synthesis. Synthetase.
Synthesis. Amino acid tRNA synthesis. Tak apa, nak sebut tak ada masalah. Bolehlah ikut sebut macam mana pun. Yang penting spelling kena betul. Right, cara tulis pun kena betul. Okay, kita tengok dulu codon recognition. Okay, codon recognition. Codon recognition, the anti-codon of an incoming amino acid tRNA base pair with the codon of mRNA in the A site. So what happen is, dia tak gerak pula. Ni codon recognition ni maksudnya dia akan recognize codon, apa codon seterusnya. Awak tengok GUA ni nanti. Okay, saya patah balik. GUA. GUA tu adalah the next codon. Codon recognition tu maksudnya dia akan recognize apa itu, dia akan recognize next codon apa dia. Bila dia dah recognize next codon, barulah amino acid tRNA datang. Okay, contoh kita ada UAC kat sini. UAC. So UAC tu adalah proses, dia dah recognize, this is codon. This is codon. So apa yang dia nak buat seterusnya? Amino acid tRNA. Kita tak panggil tRNA dah, kita panggil sebagai amino acid tRNA. Sebab apa? Sebab dekat kepala dia dah ada amino acid. So kita panggil sebagai amino acid tRNA. So what happen is, during the codon recognition, the amino acid tRNA will pair with codon of mRNA in the A site. So apa yang dia akan buat? Ini amino acid tRNA akan datang bind dengan codon sini, UAC ni. Lepas tu dia akan masuk ke dalam A site. Contohnya kita tengok sebelah ni. Okay, dia bind. Yang ni GUA lah, dia bind, lepas tu dia pindah. Bind. Okay, itu adalah codon recognition. Dia recognize apa codon seterusnya. Okay, then we have peptide bond formation. Okay, peptide bond formation. Peptide bond formation, this is when the second enzyme you need to know. Okay, this is the second enzyme that you need to know, which is peptidyl transferase. Okay, peptidyl transferase. Peptidyl transferase will catalyze the formation of peptide bond between amino acid in the A site and the growing polypeptide in the P site. Maksudnya, okay, peptidyl transferase will catalyze the formation of peptide bond. Ni, ini adalah peptide bond ni. Antara dua amino acid, we have peptide bond. Siapa yang tolong cantumkan amino acid valine ni dengan amino acid arginine ni? Enzim yang ni akan tolong cantumkan. Okay, dia macam ejen cari jodoh. Dia akan jodohkan valine dengan arginine. Okay, for example, if you look at this diagram, methionine, valine, peptide bond. Okay, satu pindah kepada P site. Valine, arginine pindah kepada P site. Okay, boleh ke? Sekejap, saya pandang balik. Okay, saya tunjuk balik peptide bond formation. Okay, this one. And then it will go to P site. Next tRNA, amino acid tRNA, peptide bond formation, go to the P site. Boleh ke guys? Boleh. Boleh, madam. Okay, saya harap betul lah boleh Okay, tak apa. Nanti kita tengok lagi. Nanti saya bagi app puzzle. Nanti awak boleh buat lah minggu depan ke. Minggu depan masa 1 hour tu awak boleh buat. Alright, translocation. Okay, translocation adalah last step masa elongation. Translocation adalah kita translocate. Okay, kita translocate tRNA in the A site to the P site. So what happen is, tRNA in the A site, it will translocate to the P site. Maksudnya dia akan pindah kepada P site. Okay, translocate. Nampak tak dia bergerak daripada, okay, from A site, peptide bond formation, move to the P site. Next tRNA, peptide bond formation, move to the P site. That is translocation. Okay, that is translocation. At the same time, the empty tRNA in the P site is moved to the E site. So what happen is, okay, yang ni kosong ni kan? Kosong ni tadi, yang kosong keluar tadi, yang keluar tu sebenarnya dia akan pergi kepada E site.
barulah dia keluar. Okay, barulah dia keluar. Contoh ada gambar tak? Ni, dia keluar macam tu. Alright? Belum. Nampak tak dia keluar? That is translogation. Inilah. Ni translogation. Masuk peptide formation. Translocate. Sepatutnya ada E site lah, kat sini tak tunjuk pula dalam ni. Okay, it will move, actually it will move to the E site. Yang dah tak ada kepala tadi, amino acid tRNA yang tak ada kepala tu, it will move to the E site. Okay, next we have termination. Termination, this is when we will meet stop codon. Uak-uak uga. Okay, kita akan jumpa uak-uak uga. Uak-uak uga ni kita tak adalah jumpa semua. Kita akan jumpa salah satu. Katakanlah dia jumpa uar dulu. Dia akan stop lah. Okay, when ribosome reach stop codon, so when ribosome reach stop codon on mRNA, the A site will accept a protein called release factor. Okay, so once it reach the stop codon, the stop codon, the A site will accept protein called release factor. And what happened? Release factor ni dia buat apa? This release factor will hydrolyze the bond between tRNA in the P site and the last amino acid of the polypeptide chain. Maksudnya dia akan, release factor ni, dia akan putuskan ni. Dia akan putus bond yang ni. Tak nampak. Sekejap. Dia akan putuskan bond yang ini. Okay. That is function of release factor. It will hydrolyze the bond between tRNA in the P site and the last amino acid of the amino acid of the polypeptide chain. So dia akan putuskan ni. Okay, putuskan ni. Alright. Then the polypeptide chain ni dah free. Okay, polypeptide chain ni pun bahagia. Dia dah free. Sebab apa dia dah putuskan? Siapa putuskan? Release factor yang putuskan. So bila dah free, what happen bila polypeptide ni, chain ni dah bahagia, boleh pergi macam tu je. This translation complex will disassemble or dissociate. Okay, this translation complex which include the ribosome, the release factor, the mRNA, they will dissociate. Okay, disassemble, habis. Tak ada function dah. Sebab apa? Polypeptide chain dah free. Kita dah let go polypeptide chain. Okay, sebab apa kita nak pegang? Kita dah let go orang tu. Kita dah let go polypeptide chain. So, kita pun move on. So, what happened? This is the diagram. So, for example, you tengok, the uga ni adalah stop codon. Release factor, kalau pink tu masuk, it will hydrolyze the bond. And then, it will disassemble. Okay, so I repeat. Let me padam. Okay, so this diagram, uga is stop codon, release factor will enter, hydrolyze the bond, and then the translation complex will disassemble. Alright? Okay, disassemble. Masuk release factor, disassemble or dissociate. Okay, lepas tu polypeptide chain tu nak pergi mana? Lepas tu polypeptide chain tu nak pergi mana? Anyone? Polypeptide chain tu nak pergi mana Logi apparatus dia. Betul lah Mei, pandai. Yes, dia akan pergi Golgi apparatus, Golgi body. Okay, jaranglah student boleh dapat jawapan macam tu je. Okay, bagus Amir. Dia akan pergi Golgi body or Golgi apparatus. Because in that organelles, in the Golgi apparatus or Golgi body, they will be modified. Okay, they will be modified. Packaging, sorting and shaping. Okay, soalan pernah tanya. Sebab tu saya tanya. Soalan tanya 1 markah. Soalan apa Masa tu, soalan apa? Soalan MCQ lah kot. Masa tu soalan final exam structure. Tak ingat. Okay, tapi dia pernah tanya. Sebab tu saya tanya balik. Okay. Madam, Ya. ni ribosome yang free kan? Ribosome yang free maksudnya? Ya, kan ada yang kat rough endoplasmic tu. Ya, dia adalah free ribosomes dekat cytoplasm. Okay.
Okay, betul. Alright. Boleh ke soal translation? Ada soalan nak tanya? Ada ke translation? Ada soalan nak tanya? Assalamualaikum. Kanak-kanak? Tak ada kot. Salam, madam. Kanak-kanak okey ke? Okey, tak ada soalan Tak ada, madam. Belum. Ada video tak? Ada video apa? Video full translation. Video translate. Okey, betul. Minggu depan saya akan bagi. Masa sejam tu, minggu depan kelas kita 2 jam kan? Ya, madam. Kita sejam tu nanti buat video app puzzle. Oh, Boleh? Boleh. Okey. Medium. Ya. Topik ni dia memang complicated sikit Ya, Daniel. sebab macam susah juga nak faham. Macam susah juga nak faham kan? Awak patut Nak bersyukur. jadi assignment. Awak patut bersyukur dia sebagai assignment, bukannya Betul dalam tu. paper tu. Bukannya dalam awak punya final exam. Okay, memang patut bersyukur lah. Memang tak tahu lah, memang susah. Tapi memang kalau ikutkan sebelum-sebelum ni pun ramai ex-student saya yang batch-batch lepas lah. Ramai yang stuck part ini. Stuck untuk chapter ni. Ramai yang akan datang konsak untuk chapter ni saja. Ada siapa tanya? Isyad tanya tadi. Isyad tanya release factor ni apa? Enzim ke? Tak. Release factor adalah protein. Dia adalah protein, bukan enzim. Good question, Isyad. Bagus soalan tu. Okay, dia adalah protein, bukan enzim. Right? Okay. Dia akan susah sikit. Bukan susah, maksudnya topik ni dia macam complicated sedikit sebab banyak dia proses. Kan dia proses. Bila proses mekanism, dia akan susah sikit lah nak faham. So tapi tak apa, ini adalah awak punya assignment. Tapi walaupun dia assignment, dia akan keluar dari untuk awak punya UPS. That's why saya akan bagi soalan quizzes. Okay, quizzes mengenai dari replication and juga pasal transcription and translation. So untuk minggu ni tolong jawab quizzes. Saya akan bagi sampai minggu depan lah, sampai Selasa. Tapi minggu depan Selasa sejam tu tolong jawab app puzzle. Okay? Boleh, madam. Okay. Alright. Apa tadi saya cakap? Okay, madam. Okay, polyribosome. Sikit lagi. Saya habiskan polyribosome je. Okay, polyribosome. Polyribosome. Okay, ribosome ni ribosome lah. Poly maksudnya apa? Banyak. Banyak. Okay, poly. Bukan poly. Okay, banyak. Okay, polyribosome. Banyak ribosome. Okay, soalan pernah tanya apa itu polyribosome function? 2 markah. Apa nak 2 markahnya? Dah bukan paper tu. Dulu, long time ago. Dan long time, 3 years ago. 3 years ago, soalan pernah tanya apa itu what is polyribosome and state the function. 2 markah. So inilah jawapan dia. Okay, kalau soalan MCQ pun tanya what is the importance, what is the significance of polyribosome. Okay, ini dia punya significance. So polyribosome ni, this is a structure of many ribosome attached to single mRNA. Okay, single tak semestinya tak bahagia, dia still bahagia. Sebab apa? Dia ada buat polyribosome. Okay, polyribosome a structure of many ribosome attached to single mRNA. So you can see from this diagram and this diagram, we have many ribosome. Okay, many ribosome, banyak. Kita tengok kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 4 je. 1, 2, 3 banyak kat sini, banyak. Tak terkira. Okay, ni ada 1, 2, 3, 4. Ni awak kira sendiri. Okay. So polyribosome, many ribosome attached to single mRNA. Kenapa single mRNA saja? Sebab apa? Kita nak accelerate the synthesis of many polypeptides of the same kind. Maksudnya kita nak percepatkan synthesis of polypeptide chain yang banyak. Contoh kita nak hasilkan polypeptide chain apa dia? Tak boleh fikir. Hormon. Tak, sedang fikir hormon. Apa hormon? Hormon apa? Bagi satu hormon. Adrenaline. Okay. Contoh kita nak hasilkan adrenaline. Okay, hormon adrenaline. Kita tak nak hasilkan satu je, kita nak hasilkan banyak. Kita ada proses polyribosome. Kita apa? Untuk mempercepatkan, to accelerate the synthesis
of many polypeptides of the same kind. Untuk memperbanyakkan polypeptide chain, untuk memperbanyakkan hormon adrenalin tu, okay, bukan satu je tapi more than one. Untuk cepatkan proses penghasilan hormon adrenalin tu. That is the function of polyribosome. Boleh? Boleh. Boleh guys? Okay. Alright. Tu sikit je. Tak ada benda lah polyribosome ni. Tu je dia tanya. Definition, function. Alright. So this is the summary of transcription and translation. So kalau awak cari gambar untuk awak punya assignment nanti, carilah gambar yang macam ni. Kan macam ni maksudnya gambar yang clear. Nampak labeling ni. Bukanlah gambar pecah. Okay, bukan gambar yang pecah, pixel pecah. Oh, kalau masukkan gambar dalam Instagram boleh pula yang nak high quality. Untuk assignment tak nak. Dia tak nak macam tu. Nak yang high quality punya gambar. Alright. Do you have any questions? Ada soalan tak? Setakat ni tak ada kot. Apa yang tak ada Madam, kena baca lagi. Kan, kena baca lagi. Okay, kena baca lagi. Tapi macam saya cakap lah, bukan tak nak suruh awak struggle sangat, tapi awak akan baca juga sebab ini adalah awak punya assignment. Okay, assignment. So awak kena baca jugalah, tapi tak payahlah struggle sangat kan. Ni kata yang struggle sangat, kita kena study smart, not study hard. Alright, kalau tak ada apa-apa soalan,